is an excellent God. He is an excellent God. And He is our powerful. The Bible says that He is omniscient, omnipotent, omnipresent. He is everywhere. He is all-knowing God. He is all-powerful God. I don't know if you're experiencing this powerful God in today's service. I want us to say that, Lord, you're so powerful today. And it's our desire that we may experience the awesome God in our lives today. Father, there is none like you today. Can you take a moment of time, a time just to meditate on the excellence of our God? Our God is so excellent that none compares with our God. He's so powerful God. And He's our all-knowing God. He's omnipotent God. And He's a powerful God. He's a God who cannot be challenged by anything. The Bible says, our ways is not the Lord's way. His ways are not our ways. And that's why He's so powerful God. That's why we want to experience this God today in this service of today. Allow Him to minister to you today. The servant of God stand to minister to you. Allow the Spirit of God to minister to you in the name of Jesus. And allow Him to minister to you. Give yourself to the Lord this morning. Can somebody give themselves to the Lord this morning? Just lift up your hands in the presence of God. Meditate on the goodness of the Lord. Allow God to speak in your heart. Allow God to teach you His ways that I desire. We thank you because you are our God. Thank you for the fire you have brought us. Since January up to today, December, we have all the reasons to worship you. We thank you because you have been so good to us. Many people passed away, but we are today to say you are good. Therefore we give you a clap offering. We celebrate you today because of the goodness you've shown unto us this year. Because if it won't be for you on our side, we could be crushed away by our enemies. But today, Father, we say thank you. Thank you, Holy Spirit. Receive our worship. We thank you because of your word. Father, as we speak your word, may you use us as vessels. Father, may you speak in us. May this word be at the word of the tongue because of our hearts and the heart of the church. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Can we celebrate God? Tumshereke Bwana kwa kushangilia na kwa kupiga makelele na shangwe. Amen. Turn to your friend. Welcome him in the service of this morning. Tell him, allow by the grace of God Pastor Jasper and Pastor Esther to minister to you. Praise the Lord. Are we happy? Let me see people in the house of God. Amen. If your neighbor is so gloomy, can you just pinch her or him? It is good to be in the house of the Lord. I want to appreciate our dad in the house. Thank you for giving us an opportunity to speak the word of God. May God bless you and mom. Praise the Lord. Amen. I want you to ask your neighbor so that you can know where he comes from and what is his name. It is dangerous to sit with somebody you do not know, and more so in the house of God. So can you talk to your friend, know his name?
Tafadhali kamwongeleshe jirani yako ukamfahamu jina. and know where you come from. Ufahamu kuna nakotoka. You are not talking. Sioni mkiongeleshana. You are not talking. Sioni ukiongelejua. And when you talk, I want to see something like a smile, because now it is a privilege to have a neighbor. Pia ningependa kuona analitukuzwe. Now you have known his name. Kwa hivyo basi umemfahamu jina lake. Can you ask him his question? Mulise swali hili. Do you want to be the, if he is called Mercy or she's called, he's called Emmanuel or somebody, can you ask him? Anaitwa kwa hilo jina ambalo amekwambia, tafadhali ukaweze kumuuliza. Do you want to be an Emmanuel of yesterday or that? You are not talking. Sioni mkisema. How many wants to be people of yesterday? Wangapi wangependa kuwa kama watu wa jana? Let me see people of yesterday. Nione watu walio wa jana. Glory to God. Tukufu kwa Yesu. People wants to live today. Watu wanataka waishi leo. Because in today, kwa katika leo there is a change. kuna tofauti. In today, Kwa leo there is something that you did yesterday and you sought for mercy and you don't want to repeat today. na kitu ulitenda kiovu na ukauliza Mungu huruma zake na hutaki kurudia tena. So a person of today is different. Kwa hivyo mtu wa leo ni mtu tofauti. So tell your friend, don't live a life of yesterday. Asimwambie jirani yako usiishi maisha ya jana. Live a life of today and tomorrow. Ishi maisha ya leo na kuendelea na kesho. Praise the Lord. Jina la Bwana lipewe So sifa. how many of us wants to live today? Wangapi wangependa kuishi leo? Glory to all of us, we want to live today. Kwa hivyo wote tunakataka kuishi leo. Because the life of tomorrow is an old life. Yesterday is an old life. Kwa maisha hiyo jana ni maisha ya kale. And the old life may not be pleasing before God. Maisha ya kale huenda isikuwe ya kupendeza And mbele if we za want to Mungu. live today, Ukiwa nataka kuishi leo, then have Christ in you. basi uwe na Kristo ndani yako. Develop a relationship with God. Kuwa na ushirika naye Mungu. Know that the God who has brought you this far, Ajue kwamba Mungu alikuleta umbali huu. it is the God of today who wants transformation. Mungu wa leo anataka mabadiliko. Praise the Lord. Jina la Bwana We want to lipewe turn in the book of Isaiah. Tuangalie katika kitabu cha Isaia. If you were very keen last Sunday, Reverend was talking about this book. Ukiwa kuwa makini sana, kasisi Jumapili iliyopita alizungumzia haya maandiko. Isaiah chapter 58. Isaya 58. From verse 9 to 12. Kuanzia mstari wa 9 hadi wa 12. People who wants to live today. Watu ambao wangependa waishi These leo. are people who want to serve God. Watu wangependa They want to be kumtumikia Mungu. committed in serving God. Nataka kujitolea katika Every huduma ya time they Mungu. want to devote themselves to God. Mara kwa mara wanataka watoe maisha ya Mungu. These are people that God is looking for, Hawa ndio watu Mungu so anawatafuta. that He can assign responsibilities. ili awape majukumu. God can never assign responsibilities in the old vessel. Mungu hawezi kupeana majukumu kwa vyombo vya He kale. cannot assign duties in the old man. Mungu hawezi kupeana majukumu kwa mtu wa He kale. assigns duties to people who are devoted to Him. Anapeana majukumu kwa watu waliojitolea And kwa these ajili yake. people have decided to serve God. Watu hawa wamejitolea kumtumikia Mungu. Verse 9. Mstari wa 9. Then you will call and the Lord will answer. You will cry for help and He will say, Here I am. If you do away with the yoke of oppression, with the pointing finger and malicious talk, and if you spend yourself on behalf of the hungry and satisfy the needs of the oppressed, then your light will rise in the darkness, and your night will become like the noonday. The Lord will guide your ways. He will satisfy your needs in a sun-scorched land, and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Verse 12, where my theme is coming from. Your people will rebuild the ancient ruins and will raise up the aged old foundations. You will be called repairer of broken walls, restorer of streets with dwellings. Isaya 59. Ndipo utaita, Bwana ataitika. Alia naye atasema mimi hapa. Ondoa nira, usiwepo kati yako wala kunyosha kidole chako, wala kunena maovu. Na kama
kujaa nafsi yako na kuishibisha nafsi iliyoteswa. Ndipo nuru yako itakapopazuka gizani, kiwe chako kitakuwa kama adhuhuri. Naye Bwana atakuongoza daima, ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji, na nguvu mifupa yako, na utakuwa kama bustani iliyotiwa maji, na kama chemchemi ambayo maji yake hayapungui. Mstari wa 12, baada yetu inatoka hapo. Watu wako watajenga mahali palipokuwa ukiwa, wainua misingi ya vizazi vingi, na wataitwa mwenye kutengeneza mahali palipopomoka na mwenye kurejeza njia za kukalia. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. So the Bible is talking about we calling upon the Lord and he answers. Inazungumzia kuhusu sisi kumuita Mungu na ajibu. So when we call upon God in our lives, Kumuita Mungu katika maisha yetu, when we are right with him, ikiwa tumesimama sawa na yeye, when we are doing his will, ikiwa tunafanya mapenzi the yake, Bible says that we will call upon him and he will answer us. yeye anasema kwamba tutamuita naye atatuitikia. How many times have we prayed over an issue Mara ngapi umeombea kuhusu jambo, and maybe that issue God has not answered your prayer? wenda pengine hilo jambo halijajibiwa. One thing you should ask yourself, Mmoja wafaa kujiuliza, am I right with God? je, niko sawa na Mungu? Am I living an old life or a life of today? Naishi maisha ya kale ama maisha ya sasa? Because when you live an old life, Ukiishi maisha ya kitambo, God will not have pleased with your old life. Mungu huenda asikuwe amependezwa na maisha yako ya So kale. there is an assurance that people who live right with God, Na uhakikisho kwamba watu wanaokaa sawa na Mungu, when you live right with God, God will lift you. tembea sawa na Mungu, Mungu atakuinua. And you will call upon him and he will answer you. Mwita naye atakuitikia. And the verse 12 says you will be called a repairer of broken walls. Mstari wa 12 nasema kwamba utaitwa mwenye kurekebisha mahali palipomoka. It's good for you to be called a repairer. Nzuri kuitwa kwamba unayetengeneza, anayekarabati. We are talking about restorer of broken walls. Ya kuhusu yule arejeshaye kuta zilizobomoka. Restorer of broken walls. Mada yetu ni yule arejeshaye kuta zilizoboromoka. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Somebody who restores what was not in order. Mtu ambaye anarejesha kile ambacho kilikuwa kimesambaratika. To restore is to fix things so that they become in the will of God. Rejesha ni kutengeneza vitu viwe sawia na makusudi ya Mungu. And you cannot be called a repairer when you are living an old life. Wesi kuitwa naye rejesha, matengeneza kama unaishi maisha ya kale. We should be Christians who are repairers of broken walls. Itajika tuwe Wakristo wanaorejesha kuta zilizobomoka. A repairer is somebody who can fix things when they are not in good order. Mtu ambaye anatengeneza ni yule anafanya vitu vikuwe sawa mahali ambapo pana utaratibu. When your table is broken or your seat at home is broken, Kati mesa yako ama kiti chako kimeharibika, you call what we call a repairer. na mtafuta fundi aitwaye seremala. So that is a carpenter. Huyo anaitwa seremala. So when he comes, Kwa hivyo seremala he anapokuja, ensures that table comes to its original position. anajaribu iwezekanavyo kuirejesha hiyo mesa namna ilivyokuwa hapo He kabla. tries so that seat takes the original position so that it can accommodate somebody to sit on. Najitahidi mno sana kuona kwamba kiti kile kinarejea sehemu yake ilivyokuwa mwanzo, ili kinaweza kaliwa na mtu. So that is somebody who is called a carpenter. Huyo ndio mtu aitwaye seremala. So in the kingdom of God, Kwa hivyo katika ufalme wa we mbinguni need to be people, Christians who are carpenters. nahitajika kuwa Wakristo seremala. People who are fixing things so Watu- that we can make the body of Christ. Watu ambao wanatengeneza maneno ili kufanya mwili wa Kristo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. People who get things are not in order and they ensure things are becoming in order. Watu ambao wakiingia mahali mambo yamesambaratika, wanarejesha na vitu zinakuwa sawa. They see there is a problem in the worship team. Wanapoona tatizo katika kikundi They cha say sifa na God ibada, every time in the night they lift the team before God. wanaenda mbele za Mungu usiku kuja, wanainua They kikundi mbele say za this Mungu. is a place that I will not see it get ruined. Anasema sio mahali ambapo nitaona panapoharibika. That is what we call a repairer. Huyo ndio tunaita But if anayetengeneza. you are not a repairer,
kama wewe sio wa then you kutengeneza, are a destroyer. wewe ni mharibifu. There are two people in the house of God. Na watu aina mbili katika It's nyumba ya either Mungu. you are a repairer or a destroyer. Wewe huenda ni wa kutengeneza ama ni wa kuharibu. If you are living a life of yesterday, Unaishi maisha ya there is a jana, possibility that you are a destroyer. na uwezekano kwamba wewe ni mharibifu. You don't give solutions to where the problems are. Yaani suluhu panapo mashida. Ask your neighbor, are you a repairer or are you a destroyer? Liza jirani yako, wewe ni wa kutengeneza Bible maneno ama says kuharibu. you will call and the Lord will answer. Biblia inasema utamuita Mungu You will atakuitikia. restore the broken walls of Jerusalem. Utazitengeneza kuta And zilizopomoka therefore za you will be Yerusalemu. called a restorer of the broken walls. Kwa hivyo utaitwa anayetengeneza kuta Christians zilizopomoka. of today, Wakristo wa we leo are called to fix things to become in order, tumeitwa kutengeneza mambo ya kuwe so sawa, that we cannot live a life of yesterday. ili usiishi maisha hiyo I'm jana. talking of a church of today. Ninazungumzia The kanisa la Bible leo, says the church that the gates of Hades will not prevail. kanisa ambalo Biblia inasema na malango ya kuzimu You hayataliweza. are a church that you are called a repairer. Wewe ni kanisa ulioitwa You kutengeneza. come in people where they are not talking, Unapokutana na watu hawaneni, people who have disagreed. watu wametengana, You come wamekosana, in and you say, what is the problem? unaingilia kati, unawauliza You tatizo bring ni a lipi? solution and you pray for them. Unaleta suluhu na You kuwaombea. are a repairer. Wewe ni wa People kutengeneza. who will bring change in this generation. Watu wa kuleta mabadiliko These are katika the people kizazi. who will be called repairers. Hawa ndio watu watakaoitwa wa They kutengeneza. will not sleep when things are not in order. Hawawezi kulala kama mambo hayaendi sawa. Praise the Lord. Jina la Bwana Ask litukuzwe. yourself, are you living the life of yesterday Jiulize mwenyewe, unaishi maisha ya jana or you ama are leo? living the life of today? Au maisha ya leo? You see a problem to your friend Naona tatizo kwa rafiki and yako, that problems become your problem. na hiyo shida ya rafiki yako inakuwa shida It yako, does not become your joy. haikui furaha When yako. it becomes your joy, Ikiwa you will not pray for that group. hautaombea You huyo will mtu, not pray for that generation. hautaombea kizazi But if hicho, that problem becomes your problem, lakini hiyo you shida will inakuwa carry shida it yako, in your burden. utaichukua It kama will mzigo wako, become your burden. itakuwa mzigo You will wako. walk in the places God wants you to walk Utatembea mahali ambapo Mungu anataka utembee, because you are a repairer. kwa kuwa wewe ni wa The church kutengeneza. of today, Kanisa la we leo pray that it becomes a church to repair. tunaomba kwamba liwe kanisa la People will kutengeneza. take burdens of other people in Watu their shoulders. watachukuliana mizigo, They will take burdens of other people watachukua mizigo ya watu in wengine their shoulders. kwa mabeka yao. And because of that, Kwa ajili ya hiyo they will not be silent. hawatanyamaza. Praise the Lord. Jina la Bwana Ask lipewe your sifa. friend, Lisa rafiki are you yako, a destroyer? je, wewe ni Are you mharibifu? a repairer? Je, wewe ni wa kutengeneza? Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Repairer of broken Wa walls. kutengeneza kuta zilizopomoka. Praise the Lord. Wanasifiwe. And that's why I began by asking you a question. Ndio maana nilianza kuuliza swali. That are you living Pastor Eric of yesterday? Je, wewe ni mchungaji Eric wa hapo Are you jana? Pastor Pamela of yesterday? Je, wewe ni mchungaji Pamela wa Are you jana? Mama Nancy of Je, yesterday? wewe ni mama Nancy wa hapo If you jana? want to become a repairer, Kama unataka wa kuchukua mtu you wa must be kutengeneza, Mama Nancy of today, lazima uwe mama Nancy wa leo. so that you can become an extraordinary person, Iposa uwe mtu wa ajabu mno. so that you can repair broken walls. Iposa urekebishe kuta zilizobomoka. Can you shout amen? Kwa sauti sema amina. Am I talking to repairers? Je, ninanena na wa Am kutengeneza? I talking to repairers? Je, ninanena na watu wa kutengeneza? Praise the Lord. Na la Bwana Then you litukuzwe. will call and the Lord will answer. Ndipo utakapomwita Mungu na You kukuitikia. are calling, yes, but God is not answering Ulimwita Mungu jana hakukuitikia. because of the Nancy of yesterday, Kuwa ulikuwa katika ukale. because of the mercy of yesterday. Ajili ulikuwa masi wa hapo So jana. because you are becoming a repairer today, Lakini kwa kuwa unafanyika kuwa kutengeneza leo, you will call and the Lord will answer. ita na Mungu Tell atakuitikia. your friend, my repairer. Ndiye jirani yako wa kunitengeneza. You will call and the Lord will answer. Mwita naye Mungu atakuitikia. You will cry for help and he will say, here I am. Naita kwa ajili ya usaidizi na Mungu atasema mimi hapa. Just look at yourself, just calling God and he says, here I am. Fikiria tu kuhusu kumwita Mungu na aseme mimi hapa. It is a privilege and it is the relationship with you and God.
God. Ni tunuku kubwa na uhusiano wako kati yako na Mungu. Praise the Lord. So when we call upon God, Kwa hivyo tukimuita Mungu, He will answer. atakuitikia. He will say, "Here I am, my son." Sema mimi hapa mwanangu. Why? Kwa nini? Because you are repairing every broken wall. Kwa kuwa wewe unatengeneza kuta zilizobomoka. Praise the Lord. Nalo Faithfulness to God leads to fixing things that are not in order to bring them to be in order. uaminifu kwa Mungu ni kutengeneza mambo yaliyoharibika, kuyafanya kuwa sawa. So that God may make you a solution to other people. Kwa sababu Mungu akuwe ufanye kuwa suluhu kwa watu wengine. Praise the Lord. Na Bwana So being atukuze. faithful to God, Kuwa mwaminifu kwa Mungu, it is a preparation that you are becoming a repairer. maandalizi kwamba wewe unaanza kuwa mtengenezaji. So that every time you are committed to God, Kila mara umejitolea kwa every Mungu. time you are available in the presence of God, Mara kwa mara unapatikana katika uwepo wa you Mungu. automatically become a repairer. Wewe kwa moja unafanyika kuwa kutengeneza. So that you do not carry evil to other people. Wewe haubebi uovu kwa watu wengine. People who bring divisions among others, Watu ambao huleta kutengana kati ya watu. those are people who are living the yesterday life. Watu wanaishi maisha ya hapo jana. They have not decided to live today. Wameamua kuishi leo. Ask your friend, do you divide or do you unite? Ni yako wewe ni wa kutenganisha ama wa kuunganisha? The neighbor and very busy talking. Naona mchungaji ni jirani wa kiti na anazungumzia kiti kana kwamba ni jirani So halisi. ask him, are you a divider or a broker of the unity? Mara nyingine muulize wewe ni mtu wa kuunganisha ama ni wa kutenganisha. Or when the praise and worship team, one of you sing, Katika sifa na ibada moja wenu akiimba, maybe it's not in the key. wengine haendi na utaratibu The wa ule remaining ones mtambo will kinao. now begin looking at one another. Wingiwa sasa tunaanza And say, kujiangalia. now who gave this one an opportunity? Tunaanza kuulizana basi nani alimpa huyu fursa hii? You are not a repairer. Wa kutengeneza ni wale wa kubeba mizigo ya When your wengine. neighbor has no food, Jirani yako anapokosa chakula, if you don't have, keep quiet. kama hauna nyamaza. Don't go around and saying they are used to sleeping hungry. Siende pengine kusema hawa wamezoea kulala njaa. Better to keep quiet and pray for them. Heri ukanyamaze na kuwaombea. For God will make a way for them. Kwa Bwana atawatengenezea. Or if you are in a position, na pengine kama uko kwenye carry nafasi food nzuri, and bless them. chukua chakula na kuwabariki. And don't go around saying, I am the one who made them to survive in the anger period. Usiende pia kuambia watu kwamba mimi ndio niliyofanya That if it were not me, these people will die in anger. Kama singekuwa sisi I just wangekufa kwa njaa. I just carried a sack of maize and gave them. Nilichukua tu gunia moja la mahindi nikawapa. You are a divider. Wewe ni wa kugawanya. You are not a repairer. Wewe sio wa kutengeneza. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Tell your friend, I want you to become a repairer. Pia jirani yako wewe ningependa uwe mtu wa Repair the broken walls. kutengeneza kuta zilizoharibika. Repair the broken walls. Tengeneza kuta. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So we need to be people who Tunajika kuwa watu wa kutengeneza kuta zilizobomoka katika maisha yetu. and when we are talking of broken walls, Usizungumzie kuta zilizobomoka. we are talking of fixing things to become in order. Nazungumzia kuhusu kuyatengeneza mambo yaliyoharibika kuwa sawa. We are talking about broken hearts. Nazungumzia kuhusu mioyo iliyovunjika. Broken hearts. Mioyo iliyovunjika. There are people who are broken in their hearts. Na baadhi ya watu wamevunjika kwenye mioyo zao. And because they know that you can help them, Kwa kuwa wanajua kwamba unaweza they wasaidia. will come to you. Watakujia. And when they come, Wanapokuja they kwako, share their deeper hearts to you. wanaachilia na kupeana mioyo yao. Because they are broken in their hearts, Kwa kuwa hao wamevunjika na they want you to kufa, encourage them. wanataka kutiwa moyo. And the repairers will encourage them and become silent over the issue. Baadhi ya watengenezaji watatengeneza na kunyamaza But kuhusu hilo jambo. destroyers, Lakini wale wa kuharibu they will listen, and after that, they move the same words and add more salt to other people. watasikiza na baada ya hapo na kuongezea chumvi na kuambia watu We wengine. need to be people who are repairers and encourage the hearts that are broken. Tunahitajika kuwa watu wa kuponya mioyo ambazo zimevunjika na And that is kuponya. how the church develops. Hivyo ndivyo kanisa linaendelea Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Therefore, Christians should be people who can restore or reconcile the hearts
Wakristo ni watu wa kukarabati ama kurejesha ama kupatanisha mioyo iliyovunjika. According to Psalms chapter 147 verse 3. Kulingana na Zaburi 147 mstari wa 3. Bible says he will heal the broken-hearted and bind their wounds. Inasema wataponya mioyo iliyovunjika na hata kuviponya vidonda. That is what the Bible says. Hivyo ndivyo Biblia That inavyosema. I will heal the broken-hearted. Kwamba huwaponya waliobondeka We moyo. are people who are called of God Sisi tumeitwa na to Mungu heal the broken-hearted, kuponya mioyo to encourage iliyovunjika, them, kutia to moyo, tell them that this journey has challenges, but we shall continue. kuambia kwamba mioyo hii na safari hii ina changamoto, lakini sharti tuendelee mbele. Every time you shall carry their burdens on your shoulders. Mara kwa mara utabeba mizigo yao, shida zao kwenye And mgongo wako. because of the needs of that family, Kwa ajili ya hitaji la hiyo you will not be silent. hautanyamaza. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. I mean, are we talking to repairers? Je, tunazungumza na watu wa kukarabati? Psalms chapter 34 verse 18. Zaburi 34 mstari wa That the Lord is 18. near to the brokenhearted, Kwamba Bwana Mungu yu karibu na waliovunjika and he moyo. sends the crushed in spirit. Na yeye waokoa waliobondeka katika roho. Psalms chapter 34 verse 18. Zaburi 34:18. The Lord is near to the brokenhearted, Bwana yu karibu nao, and sends the crushed in spirit. naye waokoa waliobondeka roho. So God is near to them that are brokenhearted. Bwana Mungu yu karibu na And when you waliobondeka. encourage them, you are taking up the responsibilities of God upon their lives. Na unapowatia moyo, wewe unahusika katika kazi za Mungu katika So we maisha need to yako. be committed in becoming repairers in the kingdom of Basi God, sharti tujitolee katika ukarabati katika ufalme wa so Mungu. that you cannot be likened to the world. Ndiposa tusifananishe na ulimwengu. There are people who are broken in things in the lines of communication. Na watu ambao wamekatishwa na kutengana katika mawasiliano. As a repairer, Kama yule wa you need to kutengeneza. understand that God wants you to use that as an opportunity to preach His gospel. Na Mungu unafaa ujue kwamba Mungu anataka utumie hiyo kama fursa ya kuhubiri Injili. So you need to understand that God wants you to be a repairer. Basi walihitajika kujua kwamba Mungu anataka wewe uwe wa You kutengeneza. understand that these people are not talking in this family. What is the problem? Unafaa kujua kwamba hawa watu hawazungumzi kama familia. You Tatizo come hili. there and you give a solution. Unaingilia kati na kupeana You suluhu. give them at the word of God and you encourage them. You tell them the importance of people living in unity as brethren. Unapeana neno la Mungu na kueleza kwa sababu kubwa ama umuhimu wa kuishi kwa pamoja kwa umoja. So you need to be a repairer in your family. Imepaza uwe mtu wa kutengeneza katika familia. Praise the Lord. Amen. Your brother and your sister are not talking. Kaka yako na dada yako hawaongei. And you go to your sister and you still talk of negative of your brother against her. Hapo unapompata dada yako unazungumza kinyume na ndugu yako. Are you repairing or you are destroying? Swali ni kwamba unatengeneza ama unaharibu. Praise the Lord. Hallelujah. As a repairer, you must come in and concern these two people because that is our responsibility. Kama mtu wa kutengeneza imekupasa uingilie kati na kuwapatanisha So watu that hawa the kwa church- sababu hii ni majukumu yetu. So that the church may be called repairers. Ipo kanisa litaitwa kanisa la kutengeneza. Praise the Lord. The church that is called the repairer is the church that takes the burden of other people in their shoulders. Kanisa la kutengeneza ni ile kanisa linabeba mizigo ya watu wengine juu ya When mabega. my cry becomes your joy, then we are a divided church. Kama mtu anapolia, hiyo ndio furaha yako, basi sisi ni kanisa tuliogawanyika. Let my joy be your joy. Wacha furaha yangu And iwe let furaha yako. my sadness be your sadness. Wacha huzuni yangu iwe huzuni And that is how yako. the church will grow. Hivyo ndivyo kanisa linavyokuwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. When you see a church that is growing, Ukiona kanisa it is linaloendelea, a church that is carrying burdens of each other on their ni kanisa shoulders. ambalo linachukuliana mizigo. It is the church that is praying for one another. Kanisa linalo watu That wanaombeana. is a repairer church. Hilo ni kanisa la That is a kutengeneza. church that the gates of hell will not prevail. Hilo ndilo kanisa malango ya kuzimu hayataliweza. That is the church Christ is coming to. Na hilo The ndilo kanisa Kristo anakuja church kunyakua. that bears burdens of other people. Kanisa la kuchukuliana mizigo. When you see that your friend has been demoted on duties, Ukiona rafiki yako amezushwa cheo kwenye it mahali becomes pake, your cry. inakuwa kilio You chako. don't say, I wanted, that was my prayer. Ukasema usiseme kwamba hilo ndilo ilikuwa ombi Even I lako. wanted him to be removed out
of that job. Hata nami nilitaka aondolewe And you kabisa. are a brethren. Na wewe ni ndugu. You are living an old life. Wewe unaishi maisha ya kale. Who to you that you are in church and you are living an old life? Ole wako uko kanisani na unaishi katika ukale. Ask your friend, are you a repairer? Uliza jirani yako, je, wewe ni wa kutengeneza? Praise the Lord. Bwana asifiwe. Repairer of a broken walls. Kutengeneza kuta zilizobomoka. And we are here, we are called with responsibility. Na tuko hapa tumepewa majukumu. Responsibilities come when we are committed to God. Majukumu huja wakati When tunajitolea we kwa do not Mungu. live an old life. Wakati hatuishi katika When we ukale. carry burdens of other people Hati on our shoulders. tunachukuliana mizigo. We become a church that will repair. Tunaitwa kanisa la And kutengeneza. when a church that repairs come together, Kanisa la kutengeneza we linapokuja go in pamoja. the camp of the enemy, and the enemy will not fight us. Tunaingia katika kambi ya adui na adui hawezi We shall kushambulia. automatically have victoria Sisi tutakuwa na hata ushindi because we are one. kwa kuwa tuko wamoja. Praise the Lord. Want to encourage us as the church Nataka kututia moyo as we kama end kanisa. the year 2022. Tunapomaliza mwaka How I pray that you 2022. become a repairer, Jinsi gani naomba kwamba that wewe you are living kutengeneza. the life of today, Uishi maisha ya so leo. that you cannot have relaxed when things are not in order. Siwe wa kutulia wakati mambo yaendi vizuri. When young people are messing up, that is your story. Wakati vijana wanapokosea, wewe ndio You say these are the wako. people that are not taught the right doctrine. Hawa ni watu ambao It hawajafundisha. does not become your concern. Haijakuwa yani hawashughuliki. When a wedding comes in the church, you are there to say, I didn't even expect such life will come. Wakati harusi inaposemwa kanisani unasema hata mimi And sikutarajia. you say, even this wedding I will not come because I don't know, these people are not, they have not lived well. Wanasema hata hii harusi mimi kwenda nisikuje kwa kuwa watu hawa hawako. These people have just been walking together. Are they going to marry one another? Watu when they hao are wamekuwa wanatembea pamoja. Je, watawana wakiwa wamejinajisi? Praise the Lord. Jina la Bwana. Repairers are people who will take their burdens on their shoulders. Wa kutengeneza ni watu wa kuchukua mizigo. Though young people are not walking right, but they will not be silent over the young people. Yaani wakati wanaona vijana hawaendi sawa wanainuka When wanyamazi. women in the church are fighting one another, Wakati akina mama wanapigana, you will not be there to ensure that the fight continues. hautakuwa hapo ili kuchochea. You will be there to say, this one, I stop it. Hautasimama na And you bring a solution. na unapeana suluhu. Just touch your friend and tell him, I want you to bring a change. Mguse tu jirani yako na mwambie nataka ulete mabadiliko. Don't be a Christian of yesterday. Uwe Mkristo wa hiyo You want to be jana. a Christian of today. Uwe Mkristo wa So that leo. you can be called repairers. Sasa utaitwa kutengeneza. When the people will say a solution has come. Watu wakikuona wanasema When you suluhu open your imefika. business, Wakati unafungua they will say biashara, our businesses will also flourish. wakasema pia biashara yetu And itanawiri. that is the church that God is Na preparing. hiyo ndio kanisa Bwana anaandaa. Praise the Lord. Ask your friend, I want you to become a repairer. Muulize jirani yako kwamba ningependa kuwa wa kutengeneza. Tell him you have been a destroyer for long. Maana ulikuwa hauharibu But I want you to live today. lakini nataka uishi leo. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Since you were born again, Kwa kuwa tangia uokoke, there is nothing good has come out of your mouth. pana kitu kilichojema kilichonenwa kwa mdomo wako. Every time you open your mouth, people will begin wondering whether you are born again or not. Mara kwa mara unapofungua kinywa chako watu wanaanza kushangaa, je, huyu mtu ameokoka ama hajaokoka? They even liken you to people who are very evil in the society. Nafika kiwango cha kulinganisha na watu waovu kwenye jamii. And that's why repairers are not people of yesterday. Ndio maana watu wa kutengeneza sio watu wa They are ujana. people of today. Watu wanaishi leo. Tell your friend, a repairer is not an old man. Mwambie jirani yako kwamba mtu wa kutengeneza aishi katika maisha ya kale. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. We need to come and heal the broken heart. Wahitajika kuja na kuwaponya We need waliopondeka to come mioyo. and reconcile people who have been a mess with their lines of communication. Nahitaji kuja kuwapatanisha watu ambao walikosana katika mawasiliano We yao. need to come and become people who will restore relationships. Unahitaji kuwa nakuja kufanya marejesho na upatanisho kwa katika mahusiano And ya above watu. that, Na juu ya yote you hayo, will call and the Lord will answer. basi utamwita na Mungu atakujibu. Why is it that you are not been answering your prayers? Je, swali ni kwamba kwa nini maombi yako Because you have yamejibiwa? been living as a destroyer. Kwa kuwa umeishi kama mharibifu. But when you live as a repairer, Lakini ukibadilika na uishi kama wa kutengeneza, if you will call and the Lord will basi answer. utaita na Mungu You will ataitika. cry for help and He will say
I am. Utaitisha msaada na Mungu anasema mimi hapa. And the Bible says, if you spend yourself on behalf of the hungry, Biblia inasema ukijitolea nafsi yako kwa sababu ya walio na and njaa satisfy the needs of the oppressed, na ushughulikie wale waliofinyiliwa, what will happen in your life? nini kitafanyika katika Your maisha light yako? will rise in darkness, Basi nuru yako itaangaza kwenye giza, and your light will become like the noonday. na kiwe chako kitakuwa kama dhuhuri. Praise the Lord. People will be walking in darkness, but you will be walking in light. Wakati watu wanatembea kwenye giza, Every utakuwa time kwenye nuru. Kila mara when you don't have, God will make a way for that situation. mara kwa mara unapokosa, Mungu atafanya That is njia. the benefit of walking as a repairer. Hiyo ndio manufaa ya kutembea kama mtengenezaji. Praise the Lord. The Bible says the Lord will guide your ways. Biblia inasema naye Mungu ataongoza njia zako. He will satisfy your needs in a sun-scorched land. Atakupa mahitaji yako katika nchi iliyokiwa, And He will strengthen your frame. na pia atatia nguvu mifupa You yako, will be a well-watered garden, na utakuwa bustani iliyotiwa maji, like a spring whose waters never fail. kama chemichemi ambayo maji yake hayapungui. Praise the Lord. We will want to become gardens Je, tunataka tuwe bustani that is evergreen. ambayo inang'aa sana kijani We need kibichi? to become repairers. Lazima tuwe wa kutengeneza. People will carry the burden of the church on their shoulders. Bebe mzigo wa kanisa kwenye They mabega. will not be silent when things are not in order. Hautanyamaza kama mambo yaendi Every sawa. time they will be running to God because of the country. Mara kwa mara itakuwa kumwendea They Mungu will kwa be ajili ya running to God nchi. because of the praise and worship team. Takimbia kwenye nyumba ya Mungu kwa ajili ya Because sifa of na the ibada. pastors, you will not be silent. Kwa sababu ya wachungaji utanyamaza. You will not say that I didn't even imagine that God, that Reverend can ordain such to be a pastor. Bali hautasema kwamba sikutazamia kwamba kasisi angeteua huyu na kumtia mafuta kama And you will mchungaji. ask yourself, will this man to be a pastor? Na unaanza kujiuliza, kweli huyu anaweza kuwa mchungaji? Ask yourself, are you a destroyer or are you a Basi katika hiyo repair? hali jiulize, wewe ni wa kutengeneza ama kuharibu? Praise the Lord. Naona nitukuze. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Together, church. Je, tuko pamoja kanisa? Tell your friend the Lord will guide your ways. Mwambie jirani yako, Bwana Mungu ataiongoza njia yako. God will guide your ways. Bwana ataongoza njia yako. And He will satisfy your need in a sun-scorched land. Na yeye atakupa wakati katika nchi ya ukiwa. In a sun-scorched land. Nchi iliyo na In a desert. nchi yenye kiangazi. God will satisfy your needs. Bwana Mungu atashughulikia Because mahitaji you have yako. chosen to become a repairer. Kwa kuwa umechagua kuwa wa kutengeneza. Being a repairer and a destroyer is a self-decision process. Basi kuwa wa kutengeneza ama kuharibu ni jambo mwenyewe You unafanyia make maamuzi. up your mind and say, I want to serve God. Unaamua katika nia yako kwamba That I nitamtumikia don't want Mungu. to live a life of yesterday. Kwamba sitaki kuishi maisha ya jana. I don't want to live an old life. Sitaki kuishi maisha ya kale. Because God will guide Kwa you. kuwa Mungu ataiongoza njia yako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Because you are a repairer, Kwa kuwa wewe ni wa your kutengeneza. people will rebuild the ancient ruins. Watu wako watapajenga palipopomoka And will raise up all the empty foundations. na watainua misingi ya vizazi, And all the empty foundations. misingi ya kale. That is how the work of repairers we have. Basi hiyo ndivyo inavyofanana kazi ya kutengeneza. When you are a repairer, Ndio mtu wa kutengeneza. every time you have a responsibility. Mara kwa mara una majukumu, Every time you don't sleep. mara kwa mara ulali. You get a Christian that is sleeping from Monday to Monday. Pata Mkristo ambaye analala Jumatatu hadi There is a Jumatatu. possibility that you are a destroyer. Kuna uwezekano kwamba wewe ni wa kuharibu, Because you don't have time to listen from kwa God. kuwa hauna wakati wa You don't kusikia have Mungu, time to make a relationship with hauna God. wakati wa kufanya uhusiano You na Mungu, become a destroyer. na kuwa mtu wa kuharibu. Touch your friend and tell him, Mguze jirani yako na I mwambie pray that you become a repairer. kwamba jinsi gani naomba kwamba Touch your friend and tell him, mguze jirani yako I mwambie pray for you na kuombea that you become a repairer. kwamba wewe kutengeneza mambo ya kuharibu Against your life. juu ya maisha yako In Jesus' kwa name. jina la Yesu. Amen. Amina. That is a prayer that we shall live together as the church. Hilo ndilo ombi tutaishi pamoja kama So that kanisa. we can repair broken relationships. Ndiposa turejeshe uhusiano We ulioharibika. can repair broken
kutengeneza madaraja yaliyoharibika, so that we can get a way out of ndiposa that. tupate njia pasipo na njia. Don't we sit and become silent. Usikae na kunyamaza. The enemy will make you to be a Adui destroyer. atakufanya wewe As we kuharibu. end the year 2022, Tunapomaliza mwaka I pray that we 2022, shall take up our responsibility Gari naomba kwamba tuchukue majukumu to yetu, restore every broken heart, kurejesha kila moyo to uliovunjika, restore every broken line of kurejesha kila mawasiliano to yaliyokatika, restore every broken relationship, kurejesha kila mahusiano so that yaliyokatishwa, God may be enthroned in ndiposa Emmanuel. Mungu akaitwe Emanueli. Praise the Lord. Jina la Bwana We want litukuzwe. God to be enthroned in this place. Tunataka Mungu God akaweze kuwa cannot be kwenye enzi enthroned in hapa. this church Mungu hawezi kuinuliwa when we hapa are not repairers. wakati hatutengenezi. I pray that you become a Naomba repairer, kwamba wewe kutengeneza, so that we can see the goodness of ili the Lord tukaweze kuona wema wa in Mungu this land. katika nchi hii. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Let your friend become a repairer. Wewe kutengeneza, Let him from today. ndiye kuanzia leo. I pray that you become a repairer. Naomba wewe kutengeneza. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. When your friend, your brother in Christ, things are not well, Wakati rafiki yako ndugu katika Kristo mambo yamwendei mzuri, you stand there and you pray for him. yaani unasimama hapo na kumwombea, And it becomes your burden every na day. inakuwa mzigo wako wa siku baada ya Until you siku, see God has brought a solution. mpaka uone Bwana ameleta suluhu. That is the church that we are praying. Hiyo ndio kanisa That tunaomba, God may raise. ndipo Mungu akainue. So that this month of December, Hiyo mwezi huu wa we 12 shall be repairers. tuwe watu wa As kutengeneza. we go through the year 2023, Tunapoenda katika mwaka repairers 2023, will bring change in the land of David. watu wa kutengeneza These are the people who are here, me and you. wale watu wako karibu mimi na wewe, So that God may use us ili Bwana to akatumikie restore the broken world, kurejesha kuta to restore the zilizobomoka, broken relationships, kurejesha to mahusiano restore the broken yaliyoharibika, lines of communication. kurejesha mawasiliano yaliyokatika. Hiyo ndio kazi yetu kama kanisa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Am I talking to repairers? Je, nazungumza na watu wa Let me kutengeneza? see repairers in the house. Wacha nione watu wa kutengeneza katika nyumba ya People who Mungu, are ready to bring resolution. watu walio tayari kuleta They want to suluhu, bring change. watu wanataka kuleta I mabadiliko. desire that I may be one of them. Natamani kwamba niwe mmoja wa kutengeneza Every broken relationship, kila mawasiliano I become a yaliyokatika, repairer. nikuwe wa kurejesha Every broken line of kila communication, mawasiliano I yaliyokatishwa, become a repairer. inakuwa wa ukarabati. Praise the Lord. Bwana asifiwe. By the way, if we don't communicate well as a church, Unajua, tusipoongea vizuri, kuwasiliana vizuri kama it kanisa, leads to a broken relationship, inaleta mawasiliano and the yaliyokatishwa church becomes na divided. kanisa linagawanyika. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So we need to be people who are ready to receive the plan of God in our lives, Sisi tunahitaji kwa watu walio tayari kupokea mpango wa Mungu katika maisha yetu, so that we may be committed to serve Him. ndiposa tujitolee kumtumikia. Every time we need to be committed in the things of God. Kila mara tunahitaji kujitolea mhanga kwa mambo ya Mungu. That is our desire. Hiyo ndiyo tamanio We letu. will be called repairers of broken walls. Tutaitwa watu wa kutengeneza kuta zilizobomoka. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. And you will be called restorer of streets with dwellings. Na utaitwa mtu wa kurejesha mahali palipohamwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So we need to be people who are seeking God every time. Tunahitaji kuwa watu wa kumtafuta Mungu mara kwa And we mara, allow God to guide our ways, na turuhusu Mungu kuziongoza so njia that zetu, we can restore the broken ruins, the old ruins in our family. ndiposa tuweze kutengeneza kuta zilizobomoka ama mahali So palipoharibika that we kale, can restore the old foundations. ndiposa turejeshe misingi ya kale. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Become a repairer in the house of the Uwe Lord. mtu wa kukarabati katika nyumba ya Mungu. Don't become a destroyer. Uwe mtu wa kuharibu. A destroyer will every time wants to carry words from one place to another. Mharibifu ni yule mtu ako tayari kuchukua neno toka sehemu moja kupeleka That is kwingine. a destroyer. Huyo ni But mharibifu, a repairer will stand and pray. lakini wa kutengeneza He atasimama will na stop kuomba. that nonsense and pray that God dwells in the hearts of men. Atanyamazisha upumbavu huo na aseme Bwana akae katika mioyo za watu. And that is our prayer. Na hilo ndilo ombi When the letu. church we shall unite, Kama kanisa we tukiunga, shall have one language. tutakuwa na lugha moja. We shall
Kanisa liko But if we are shetani hawezi. united, Tukiwa we shall fight the enemy. tukiunganika tutapigana na adui. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Now I pray that this year we end, Namna gani naomba kwa wakati that the tunamaliza church mwaka. we shall be united. Kama kanisa tunakuwa We shall pamoja. be repairers. Tutakuwa We kutengeneza. shall bring solutions Tutaleta suluhu. where things are not in Mahali order. ambapo hapana suluhu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Let me see repairers Wacha again. nione watu wa kutengeneza tena. Are we in the house of God? Je, tuko kwenye nyumba ya Are we Mungu? ready to repair? Je, tuko tayari Are kukarabati? we ready to bring back our old Je, relationship tuko with other tayari people? kurejesha uhusiano wetu na watu wengine? Let us begin today. Mwanze leo hii. Let us change our attitude. Tubadilishe nia Let zetu. us serve God. Tumtumikie Mungu. Let us be committed. Tujitolee. And God will lift us to Bwana Mungu other levels. atatuinua viwango vingine. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. We want to make a prayer. Nataka kufanya ombi. That God may you cause us to be repairers. Kwamba Bwana tusababishe watuwe watu wa kutengeneza. May lift up your hand. Inua mkono wako. Tell God, Father, Mwambie Baba Mungu. make this prayer that Father, Nena tulia leo. but from today, But from today, you are making me a repairer of broken walls, I'm making it to be a repair of broken walls. restorer of streets, Restorer of things. in my families, My family, in my relationship with you, in my line of communication my line of with communication other people. with other people. Make me a repairer of God. Make me a repairer of From today, From today, I to desire I decide to walk a new life. to walk in your I life. refuse every old life in me. I refuse Every time, kila mara, every time kila mara. they want to bring a change in their family. Nataka walete mabadiliko katika Every time kila mara. when things are not in order, Hata mambo yaendi, they seek God. wanamtafuta. Those are repairers. Hao ni watu wa kutengeneza. Repairer of broken walls. Kutengeneza I pray that you become a repairer. kwamba uwe mtu wa In this kutengeneza. generation, Katika kizazi hiki, people will bring back people who are divided. watu watakuja kwako wamegawanyika. They will bring a solution. Napeana suluhu. They will bring a change. Leta They will bring peace in the family. Leta amani katika familia. Bible says, "Blessed are the peacemakers." Biblia inasema heri walio Are you bringing peace? Je, unaleta amani? Are you bringing peace? Naleta amani. Ask your friend, are you a peacemaker? Uliza jirani yako, je, wewe ni mtu wa Or kupatanisha? you are a problem broker? Ama wewe ni wa kuleta matatizo? Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. We shall be called repairers. Taitwa watu wa kukarabati. People will carry the burdens of other people in their shoulders. Chukulia mizigo ya wengine kwenye They will mabega not be yao. silent Hawatanyamaza. when things are not in order. Ati mambo yaendi If you sawa. are a repairer, I want you to stand on your feet. Kama wewe ni mtu wa kutengeneza, And we want to simama pray as kwa the miguu. church. Nataka kuomba kama The kanisa. Bible says, and the gates of hell Biblia inasema malango ya will kuzimu not prevail. hayatafaulu juu When yetu. we are repairers in the house of God, Watu wa kutengeneza katika the nyumba, gates of hell will not prevail against malango ya us. kuzimu hayataweza. The gates of hell will not prevail Malango ya kuzimu against us. hayatatuweza. Father, we desire to be repairers. Baba, tunatamani tuwe wa kutengeneza. We desire to be repairers. Natamani kuwa wa kutengeneza. Repairers of broken walls. Watu wa kutengeneza kuta zilizobomoka. If you're there, Kwa uko hapo, you want to be a repairer. natamani kuwa mtu wa That this year as it kutengeneza. ends, Wakati mwaka huu unaisha, tell God that, Father, mwambie Mungu, may you make me not to live in the old. Baba, usiniache niishi katika ukali. Help me to become a repairer. Saidie mimi mtu wa kukarabati. A person will bring change to this generation. Mtu ataleta utofauti.